Hi guys. So we will cover the remaining parts of built-in directives. మనం already ng for and ng switch చూసాము. So now these are structural directives, right? So మనం ఇంకా మిగతా ఉండే attribute directives such as ngClass, ngStyle and also cover ngModel. Okay, ఇవి చూద్దాం. ఓకే, సో దీంట్లో ఐ థింక్ ngClass and ngStyle is nothing. It's simply like dynamically applying classes and styles. ఓకే, ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఫెమిలియర్గానే ఉంటుంది బికాస్ వీ ఆల్రెడీ సా స్టైల్ బైండింగ్ అండ్ క్లాస్ బైండింగ్ కదా. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ థింగ్ అండ్ వీ విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. సో ఇక్కడ ఒక బటన్ ఉంది, బటన్ని క్లిక్ చేస్తే లోపల సెలెక్టెడ్ కలర్ అంటే ఒక వాల్యూ పెట్టినాము, ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. దాంట్లో దానికి కలర్ వచ్చి రెడ్ అని మారుతుంది. బ్లాక్ అని బై డిఫాల్ట్ ఉంది, రెడ్ అని మారుతుంది. ఓకే, సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్ దట్? ఫస్ట్ వీ విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ ngClass. ఓకే, ngClass అనేది ఒక అట్రిబ్యూట్ డైరెక్టివ్. దాన్ని ఎందుకు అట్రిబ్యూట్ డైరెక్టివ్ అంటున్నారని మీకు చూసేది తెలుస్తుంది. ఇట్ విల్ బీ యూస్డ్ లైక్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, సో చూడండి అట్రిబ్యూట్ లాగా ఇట్స్ ఓకే. స్ట్రక్చరల్ డైరెక్టివ్ అంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ స్టార్. ఓకే, స్టార్ ng ఇఫ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇది వచ్చి అట్రిబ్యూట్, నార్మల్ జస్ట్ అట్రిబ్యూట్ లాగా వేసినాము, దానికి బైండింగ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ngClass. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అట్రిబ్యూట్ బైండింగ్, దిస్ ఈజ్ అట్రిబ్యూట్ డైరెక్టివ్. డైరెక్టివ్ అనేది ఒక మాడ్యూల్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం, రాసిండాలి ఎక్కడన్నా. ఓకేనా, సో ఇట్స్ నాట్ అట్రిబ్యూట్ బైండింగ్. అట్రిబ్యూట్ బైండింగ్ అంటే ఒక అట్రిబ్యూట్కి ఒక వాల్యూని అసైన్ చేసేది. ఏటీటీఆర్ అనేసి సంథింగ్ లైక్ వాల్యూ ఇలా రాస్తాం కదా, ఆల్ట్ టైటిల్, ఇలా అట్రిబ్యూట్స్కి వాల్యూ పెట్టేది. సో HTML అట్రిబ్యూట్కి వాల్యూ బైండ్ చేసేది అని పేరు అట్రిబ్యూట్ బైండింగ్. దిస్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్ డైరెక్టివ్. ఓకేనా, ఈ ngClass అనే డైరెక్టివ్ ఏ మాడ్యూల్లో నుంచి వస్తుందంటే వీ హ్యావ్ దిస్ బ్రౌజర్ మాడ్యూల్, రైట్? బ్రౌజర్ మాడ్యూల్ అని ఒకటి మనం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసినాం. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా, ngIf అవన్నీ బ్రౌజర్ మాడ్యూల్, అదే కామన్ మాడ్యూల్ ఒక దాంట్లో ఉంటాయి, ఇవి బ్రౌజర్ మాడ్యూల్ ద్వారా దీనికి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అలానే ఈ ngClass ఈ డైరెక్టివ్ కూడా, ఈ ngClass డైరెక్టివ్ కూడా దీంట్లోనే డిఫైన్ చేసి ఉంటారు. కామన్ మాడ్యూల్ అనే దాంట్లో, అది బ్రౌజర్ మాడ్యూల్లో ఉంది. ఓకే, దీంతో ఏం చేయొచ్చు ngClass అంటే యూ కెన్ డైనమికలీ యాడ్ క్లాసెస్. ఓకే, చూడండి, సో యూ కెన్ పాస్ అ ఆబ్జెక్ట్, ఓకే, యాజ్ అ వాల్యూ టు ngClass. సో ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాస్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నా. ఏం క్లాస్? ఏదో ఒక క్లాస్ పెట్టుకుందాం మనం ప్రస్తుతానికి. ఓకే, లెట్ మీ అప్లై బాక్స్, లేదంటే ఇదే చూద్దాం, నార్మల్ టైటిల్. ఇక్కడ అదే ఫీల్డ్ మార్చేద్దాం. సో ngClass, సో నార్మల్ అని క్లాస్కి. సో ఇక్కడ మీరు ఆబ్జెక్ట్ లోపల క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చి, కీగా క్లాస్ నేము, వాల్యూగా నార్మల్ అనేదాన్ని నేను ఆ ప్రాపర్టీ పెడుతున్నా. ఓకే, ఈజ్ నార్మల్ అని పెట్టుకుంటా, జస్ట్ డిఫరెన్షియేట్. మీరు ఏం పేరున పెట్టుకోవచ్చు. ఈజ్ నార్మల్ ట్రూ అయితే నార్మల్ అనే క్లాస్ అప్లై అవ్వాలి. ఎల్స్ కదా, ఇంకో కండిషన్ కూడా పెడతాను. టైటిల్ అనే క్లాస్ ఎప్పుడు అప్లై అవ్వాలంటే ఇఫ్ ఈజ్ నార్మల్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ. ఓకే, అప్పుడు ఇది ఫాల్స్. ఇక్కడ ట్రూ అయినప్పుడు ఈ క్లాస్ అప్లై అవుతుంది, ఇది ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అవుతుంది, రైట్? ఆ నెగేషన్ వేసిన నేను ముందర. సో దిస్ విల్ బికమ్ ట్రూ వెన్ ఇస్ నార్మల్ ఇస్ ఫాల్స్, అప్పుడు టైటిల్ అనేది అప్లై అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ngClass. ఇంకేం లేదు, మనం ఇది ఇట్లానే అఫ్ కోర్స్ వీ కెన్ డూ ద సేమ్ థింగ్ విత్ క్లాస్ యాజ్ వెల్. జస్ట్ నార్మల్ క్లాస్ అని పెట్టి
డాట్ నార్మల్ ఇలా కూడా పెట్టచ్చు. బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇక్కడ మనం ఏం చేసినామో అదేదో ఇక్కడ కూడా చేసినాం, జస్ట్ సింథటికల్ డిఫరెన్స్ రైట్. ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్గా పాస్ చేయొచ్చు. అఫ్ కోర్స్ ఇలానే ఆబ్జెక్ట్గా ఇక్కడ కూడా పాస్ చేయొచ్చు, బట్ దర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఎనీవే రెండు సేమే. మీరు క్లాస్ ఇది వచ్చి క్లాస్ బైండింగ్, బట్ చూడండి రెండు ఒకే పని చేస్తాయి. వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, పెద్ద అంతే పెద్దది అయింది. సో వీ కెన్ మేబీ వీ కెన్ పుట్ అ టాగల్ బెటర్. అంతే టాగ్లో అవుతున్నాయి చూడండి. సో మీరు ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఆ క్లాసులు చూడొచ్చు. సో క్లాస్ బైండింగ్తో ఏమి చేస్తున్నారో యూ కెన్ డూ ద సేమ్. చూడండి టైటిల్ అప్లై అయిందా. యూ కెన్ డూ ద సేమ్ విత్ ngClass. బట్ అప్పుడు ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే సింటాక్స్ మొత్తమైన డిఫరెన్స్. ఇది వేరేలాగా ఉంది రాసేది, ఇది వేరేలాగా ఉంది. బట్ యూ కెన్ అచీవ్ ద సేమ్ థింగ్ విత్ బోత్ క్లాస్ బైండింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ngClass. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎస్ యూ కెన్ సింథటికల్ డిఫరెన్స్ దా, బట్ దెర్ ఈజ్ అ మైనర్ చేంజ్. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ ngClass అనేది డైరెక్టివ్. ఇది వర్క్ అవ్వాలంటే యూ షుడ్ ఇంపోర్ట్ దిస్ బ్రౌజర్ మాడ్యూల్, ఓకేనా, ఆర్ కామన్ మాడ్యూల్. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒక మాడ్యూల్. అంటే బ్రౌజర్ మాడ్యూల్ లోపల ఆల్రెడీ కామన్ మాడ్యూల్ ఉండే వల్ల ఇక్కడ పనిచేస్తుంది. ఇదర్ నేనేం చెప్పిన అంటే మొత్తంలో కామన్ మాడ్యూల్ అనే దాంట్లోదా ఈ ngClass ఇవన్నీ డిఫైన్ చేసినారు. యూ కెన్ సీ దట్ యాజ్ వెల్. సో ngClass అనేది కామన్ /common అనే దాంట్లో ఉంది. అండ్ ద కోడ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ కామన్ మాడ్యూల్ దో ఎక్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ కామన్ మాడ్యూల్. ఇక్కడ వేసినారు కదా, దీంట్లో నుంచే వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేసినారు ngClass, ngFor, ఇవన్నీ కూడా ngIf అఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకి వాట్ డస్ దట్ మీన్? ఓకే, ngClass పనిచేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ కామన్ మాడ్యూల్ ఇంపోర్టెడ్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. బట్ ఈ క్లాస్ డాట్ నార్మల్ ఇది పనిచేసేదానికి యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ స్పెషల్ మాడ్యూల్, బికాస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ డైరెక్టివ్. దిస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ Angular template itself, compiler syntax itself. Okay, a template syntax లో part. So it doesn't require any special module to be imported. ఓకే, ఇది అలానే పనిచేస్తుంది ఏ మాడ్యూల్ లేకుండా. నార్మల్ సింటాక్స్, టెంప్లెట్ సింటాక్స్, కంపైలర్, పార్ట్ ఆఫ్ కంపైలర్, యాంగులర్ కంపైలర్ ఈ సింటాక్స్. సో ఇది ఆటోమేటిక్గా యాంగులర్ కంపైలర్ అర్థం చేసుకొని మార్చేస్తుంది, కరెక్ట్గా కంపైల్ చేస్తుంది. బట్ ఇది వచ్చి డైరెక్టివ్. యూ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ కామన్ మాడ్యూల్. దిస్ ఈజ్ వన్ మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ క్లాస్ బైండింగ్ అనేది సింటాక్స్. ఓకే, క్లాస్ బైండింగ్ అగైన్ దిస్ ngClass ఇస్ డైరెక్టివ్. ఓకేనా, ఇది ఒకటి. సో ఇది సరే మనకి. కానీ మీరు ఇంకోటి చూడొచ్చు, సింటాక్స్ ఇది పెద్దగా ఉంది, మరింత రాసి మరింది అనుకుంటే అట్లంతా ఏమీ లేదు. యూ కెన్ డూ ద సేమ్ థింగ్ విత్ ఇప్పుడు అంటే లేటెస్ట్ సెషన్. ముందు లేదు ఇది, బట్ ఇప్పుడు ఇది కూడా తెచ్చేసినారు. జస్ట్ క్లాస్ అని బైండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, క్లాస్ బైండింగ్కి ఇలా ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేసుకోవచ్చు. దర్ ఈజ్ నథింగ్ రాంగ్. ngClass ఎలా అయితే పనిచేస్తుందో ఆల్మోస్ట్. సో అదెందుకు ఆల్మోస్ట్? రెండు ఒకేలాగానే కదా ఉంది, ఒకేలాగానే కదా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి అంటే మీరు అడగచ్చు. చూడండి, ఒకేలాగానే కదా పనిచేస్తున్నాయి, ఓకేదానే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అంటే మీరు అడగచ్చు. యా, చూసేదానికి ఒకేలాగానే ఉన్నాయి. ఒకే ఒక్క కేసులో మొత్తం రెండు డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకోటి గమనియాలి, ఇప్పుడు ఇది ఒకే మరి పనిచేస్తుందంటే ఇది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వెర్షన్ ఆఫ్ యాంగులర్లో ఇది మరంతా వచ్చాయి. ఈ అట్నే క్లాస్ అనేసి ఇలాగ ముందు వచ్చి ఓన్లీ క్లాస్ డాట్ నార్మల్ ఇలా మట్టుమే ఉన్నాయి.
యూ కెనాట్ బైండ్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ డైరెక్ట్లీ టు క్లాస్ ఇలా అంతా లేవు. ఓకే, ఈ వెర్షన్స్లో ఇట్లా లేటెస్ట్ వెర్షన్స్లో ఇవి ప్రాపర్గా వర్క్ అయ్యేలాగా చేశారు. బట్ స్టిల్ దర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ దట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్. ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను రెండిట్లకి నార్మల్ మాత్రం కాకుండా నార్మల్ XYZ అని ఇస్తున్నా. సో ఇక్కడ ఏం గమనియాలంటే మేబీ నార్మల్ కాదు, ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు టైటిల్. రెండు క్లాసులు ఇస్తున్నా అంటే ఇట్లా కీ ఇచ్చి కదా నేను స్పేస్ ఇచ్చి ఇవ్వచ్చు జావాస్క్రిప్ట్లో, రైటా. సో ఆబ్జెక్ట్లో నేను కీ వచ్చి ఇట్లా పెట్టుకుంటున్నాను. ఆఫ్ కోర్స్ దీనికి మీనింగ్ వచ్చి రెండు క్లాసులని మీనింగ్. ఓకేనా, XYZ స్పేస్ టైటిల్ అంటే రెండు క్లాస్, XYZ అనే క్లాసు టైటిల్. ngClass వచ్చి ఈస్ ఏబుల్ టు ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు వర్క్ లైక్ దిస్, వర్క్ విత్ దిస్ కేస్. ఓకే, ఈ XYZని యాడ్ చేస్తుంది, టైటిల్ని యాడ్ చేస్తుంది. బట్ క్లాస్ వచ్చి ఇఫ్ యూ పుట్ లైక్ దిస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాడింగ్. ఇది వచ్చి యాంగులర్లో కూడా ఎక్కడ వాళ్ళ డాక్యుమెంటేషన్లో మెన్షన్ చేయలేదు. ఐ జస్ట్ ట్రైడ్ పర్సనలీ అండ్ సా దట్. అండ్ దీనికోసం ఒక ఇష్యూ కూడా మనము రైజ్ చేసి పెట్టాను. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ బిగ్ డీల్, బట్ స్టిల్ చూడండి. సో రెండు నార్మల్ ఉంది, నార్మల్ క్లాస్ ఉంది. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఇది మారింది, టైటిల్ వచ్చింది, బట్ సెకండ్ దాంట్లో లేదు. చూడండి, 1 సెకండ్. సో ఇక్కడ నార్మల్ ఉంది. ఓకే, 1 సెకండ్. Okay, that is not applying anything. Let me remove this 1 second, or let's make it false. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, అది రెండిట్లోనే డైనమిక్గా అప్లై చేసేటప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంది. బట్ ఎనీవే, దట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు, ఇట్స్ నాట్ అ మేజర్ డిఫరెన్స్. బట్ ఏమంటే అది యూస్ కేసు అట్లా వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రాపర్గా చూడండి, కింద ngClassలో టైటిల్ అప్లై అయ్యండి. అది ఓకే, XYZ అండ్ టైటిల్ బోత్ ఆర్ అప్లైడ్. ఇది నేను క్లిక్ చేస్తే 1 సెకండ్. సో ngClass వాడిన దాంట్లో XYZ అప్లై అయినది, టైటిల్ అప్లై అయినది. బట్ పైన దాంట్లో అప్లై అవ్వలేదు చూడండి. బికాస్ ద రీజన్ ఈస్ క్లాస్లో వచ్చి యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు యూస్ కీస్ లైక్ దిస్. ఓకే, XYZ స్పేస్ టైటిల్ ఇట్లాంటివంతా అలౌడ్ లేరు. అండ్ ఇంకొకటి మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసింది, ఇంకొకటి చేంజ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఐ ఇనిషియలీ అప్లై డిఫరెంట్ క్లాస్, ఐ మీన్ అది ఫాల్స్ పెట్టింది, టాగుల్ చేస్తే అసలు అప్లై అవ్వాలి ప్రాపర్గా, రెండిట్లోనూ అప్లై అవ్వాలి. ఇది ఒక చిన్న డిఫరెన్స్. అప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ రైట్ లైక్ దిస్. ఇది వచ్చి రిలయబుల్ కాదు, రిలయబుల్గా వర్క్ అవ్వాలి ఇట్లాంటి కీస్. సో డోంట్, వీ షుడ్ నాట్ యూస్ కీస్ లైక్ దిస్. ఓకే, అండ్ ఓకే, ఇది కాకుండా వన్ మోర్ ప్రాపర్ డిఫరెన్స్ అని నేను చెప్తే, మనము ngClass is like if this property has been changed, it will detect that and it will update the UI. బట్ క్లాస్ అనేది ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ మారుతుందో అప్పుడు మాత్రమే అప్డేట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఇలా మీరు ఇన్లైన్లో ఇక్కడనే ఆబ్జెక్ట్స్ రాయినారంటే ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్. ఓకే, దిస్ విల్ మేక్ సెన్స్ ఓన్లీ when you have properties, I mean when you have this object inside component. ఓకే, ఎలా ఉండాలి అనుకుందాం. CN పెడుతున్నా. ఓకే, గెట్ క్లాస్ అని పెడుతున్నా. ఓకే,
Okay, not like this. 1 second. C అని పెట్టినా ఇక్కడ is normal true, false అని ఫస్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ దీన్ని చేంజ్ అయిపోతా. క్లిక్ చేసినప్పుడు అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ మ్యూటేటింగ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సీన్ వచ్చి నేను బైండ్ చేస్తా. అంతే, ఇన్లైన్లో రాయకుండా ఆబ్జెక్ట్ని ఇట్లా ఆబ్జెక్ట్ బైండ్ చేస్తాను. సో ఎనీవే దీస్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఫర్ యూ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. సో ఇక్కడ చూసారంటే, సో చేంజ్ చేసినప్పుడు ఎన్జీ మోడల్ మొత్తం పనిచేసింది, కానీ క్లాస్లో ఏ డిఫరెన్స్ రాలా. ఎందుకు రీజన్ ఏంటంటే, సో క్లాస్ విల్ వర్క్ ఓన్లీ వెన్ ద reference of the object has been changed. ఓకే, ఇక్కడ మనం రెఫరెన్స్ మారాల. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ జస్ట్ మ్యూటేటింగ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ అట్లనేదే ఉంది. ఎవ్రీ టైమ్ ఈవెన్ వాల్యూ చేంజ్ అయినా కూడా ఆబ్జెక్ట్ అట్లనే ఉంది. ఆ సేమ్ సి ఆబ్జెక్ట్గా ఉంది, దాంట్లో వాల్యూస్ మొత్తం మారుస్తున్నాం. అలా చేస్తే క్లాస్ పనిచేయదు, బికాస్ వీఆర్ పాసింగ్ సేమ్ రెఫరెన్స్. ఇట్ విల్ నాట్ డిటెక్ట్. బట్ ngClass విల్ డిటెక్ట్ ద వాల్యూ చేంజెస్. ఇది కూడా క్లాస్ పనిచేయాలంటే కండిషన్ ఏంటంటే తెలుసా, యూ క్యాన్ పాస్ లైక్ దిస్, బట్ సీని మళ్ళీ కొత్త ఆబ్జెక్ట్ మీరు రాసిన చేయాలి. ఇలానే పెట్టేసి ఇవి మీకు కాపీ చేస్తారో ఎలా చేస్తారో కొత్త ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్. సో ఇలా కొత్త రెఫరెన్స్ పెడితే ఇట్ విల్ వర్క్. ఇప్పుడు ngClass నార్మల్గా పనిచేస్తుంది ఎట్లా ఉన్నా, క్లాస్ ఇప్పుడు పనిచేస్తుంది చూడండి. ఇది ముందర పని చేయలేదు కదా, ఇప్పుడు క్లాస్ పనిచేస్తుంది. ఎందుకు డిఫరెన్స్ ఇస్, క్లాస్ వచ్చి వర్క్ అవ్వాలంటే యూ షుడ్ అసైన్ అ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్. సేమ్ రెఫరెన్స్ ఉండకూడదు. సేమ్ రెఫరెన్స్ పాస్ చేశారంటే క్లాస్ బైండింగ్ విల్ నాట్ వర్క్. ngClass ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. ఎనీ చేంజ్ విల్ బి డిటెక్టెడ్ బై ngClass. బట్ యాంగులర్లో కొద్దిగా ngClassని రీప్లేస్ చేసేదానికోసం దీంట్లోనే అన్ని క్యాపబిలిటీస్ యాడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ మీరు చూసారు కదా, ఆల్మోస్ట్ సేమే. సో యూ కెన్ గో విత్ దిస్ క్లాస్ బైండింగ్స్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఎందుకోసం అంటే యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ మాడ్యూల్స్, ఎక్స్ట్రా కోడ్ వచ్చి ఇంపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇప్పుడు ngClass పని చేయాలంటే యూ నీడ్ కామన్ మాడ్యూల్ అనే ఒక విషయాన్ని యూ షుడ్ ఇంపోర్ట్. అప్పుడే ఈ ngClass పనిచేస్తుంది. సో ఎనీవే ఇప్పుడు మనకి ఇది లేకుండానే దీంతోనే అన్నీ చేయొచ్చు అనుకుంటే వీ కెన్ అవాయిడ్ దిస్, రైట్? సో దట్ మనకి లెస్ కోడ్ వస్తుంది కదా అవుట్పుట్లో. సో దిస్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఇన్ Angular 15 అంతా. మనకి స్టాండర్డ్ కంప్యూటర్స్ వచ్చినాయి కదా, అక్కడంతా దిస్ విల్ బీ వెరీ గుడ్ అడిషన్. ఓకే, ఈ క్లాస్లోనే అన్ని కేపబిలిటీస్ తెచ్చేసినారు. సో ఆబ్జెక్ట్ లాగా పాస్ చేసుకోవచ్చు మీరు వాల్యూస్ని, ఆర్ యూ కెన్ బైండ్ ఇండివిజువల్ క్లాసెస్ లైక్ దిస్. ఓకేనా, ట్రూ ఫాల్స్ పాస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ గైజ్. ngClass అనేది ఏమీ లేదు, క్లాస్ బైండింగ్ లాగానే క్లాసెస్ని డైనమిక్గా బైండ్ చేస్తుంది, ఇంకేం లేదు. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా మళ్ళీ ఇదేలాగానే ngStyle అని ఒకటి ఉంది. అది కూడా స్టైల్ బైండింగ్ లాగా. ఇక్కడ మనకి స్టైల్లో ఉంది కదా, స్టైల్ డాట్ కలర్ సేమ్. నార్మల్ అయితే నేను ఏం కలర్ పెట్టుకోవతా. ఓకే, క్లిక్ చేసినప్పుడు రెడ్ అని అవుతుంది, దాని ముందర బ్లూ అని ఉండే మరి పెట్టుకుందాం. సి అనే పెడతా ఉన్నా. ngStyle
ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటుంది ngStyle బ్యాక్గ్రౌండ్ సి కలర్ సి అంతే, రెండింటికి ఇంకేం డిఫరెన్స్ లేదు. ఇంతకు ముందర మన్ని ఒకే డిఫరెన్స్ ఈ స్టైల్తోనూ మీరు చేయొచ్చు, స్టైల్ బైండింగ్తోనూ మీరు స్టైల్ని బైండ్ చేసుకోవచ్చు ఒక ఎలిమెంట్కి, ఆర్ ngStyle అనే డైరెక్టివ్తోనూ చేసుకోవచ్చు. బట్ అగైన్ ఈ అట్రిబ్యూట్ డైరెక్టివ్ పని చేయాలంటే యూ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ కామన్ మాడ్యూల్ ఇన్ యువర్ కోడ్. ఓకే, మీ కాంపోనెంట్ ఆర్ మాడ్యూల్ లోపలికి యూ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ common module so that this ngStyle and ngClass will work. But style binding ki you don't need to put anything. This is part of Angular template syntax itself. So Angular compiler without anything, Angular compiler will understand this syntax and it will compile down it to a proper HTML and JavaScript. You don't need any special code addition. I mean any module, you don't need to import any modules. Okay, అంతదా ఇంకా డిఫరెన్స్, ఇక్కడ కూడా ఇంకేం లేదు. బ్లూ వచ్చినది బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే కలర్. సో ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద కలర్ విల్ బి చేంజ్, రైట్? యా, దట్స్ ఆల్. సో నథింగ్ స్పెషల్ అబౌట్ దిస్ అగైన్, ఇంతదా. ఓకేనా? ఆఫ్ కోర్స్ మీరు ఇట్లా అయినాను పనిచేస్తుంది, సింగ్ పాస్ చేసిన పనిచేస్తుంది. Okay. And the thing is same ikkada immutability blue chinna ikkada this dot again ikkada idi problematic if we pass C here. So this is not working, right? ఈ స్టైల్ బైండింగ్ వర్క్ అవ్వలేదు చూడండి, ఎందుకంటే it should have immutable updates. ఓకే, ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా మ్యూటేట్ చేసినారంటే పని చేయదు. సో వాట్ యూ షుడ్ డూ, యూ షుడ్ క్రియేట్ అ న్యూ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ C, అంటే ఫ్రెష్ కాపీ క్రియేట్ చేయాలి. యూ షుడ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ చేంజ్ దట్, ఐ మీన్ మ్యూటేట్ దట్. అఫ్ కోర్స్ రియాక్ట్ అంతా ఎవరికైనా ఐడియా ఉండిందంటే దే కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. ఓకే, ఇమ్యూటబుల్ డైరెక్ట్గా మ్యూటేట్ చేస్తే వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, ఐ మీన్ డైరెక్ట్ చేంజ్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుంది. నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా సీని చేంజ్ సీలో ఉండే ఫీల్డ్ని టచ్ చేయలే, నేను డైరెక్ట్గా సీనే చేంజ్ చేస్తున్నా. యూ షుడ్ నాట్ చేంజ్ లైక్ దిస్ డైరెక్ట్ సి డాట్ కలర్ ఎట్లంతా మారిస్తే దానికి తెలియదు. యూ షుడ్ చేంజ్ ద ఎంటైర్ వాల్యూ, మొత్తంగా మార్చేసాను. ఓకేనా? యా, సో జస్ట్ లైక్ ngClass, ఐ మీన్ క్లాస్ బైండింగ్, స్టైల్ బైండింగ్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫైన్. అంతే బా, కామన్ మాడ్యూల్లో ఉండే కామన్ బిల్టిన్ డైరెక్టివ్స్ అన్ని చూసేసాం. ngClass, స్టైల్, అట్రిబ్యూట్ డైరెక్టివ్స్ కదా ఇవి. ప్లస్ we also covered structural directives ngif, ngfr and ngSwitch. So now we are going to see about one more attribute directive that is for forms. Actually, see what it is doing, these directives are helping us to make things easier in Angular. Okay, ఇలా ngModel అని ఒకటి ఉంది, ఎందుకు అది అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో let me put some input here. నేమ్ అని పెడతా, required enter your name. ఓకే, సూపర్. సో ఇక్కడ నా యూస్ కేస్ ఏంటంటే
whenever user types something, అది వచ్చి నాకు ఇక్కడ కింద ఈ హెడ్డింగ్ ఆర్ మేబీ పైన ఉండే h1 ట్యాగ్లో కనిపించాలి. ఇక్కడ కనిపించాలి. ఎలా కనిపిస్తుంది? of course we can get the value with the help of template reference variable el అని పెట్టుకుంటా. of course I can put a el that value, బట్ ఇది వచ్చి ఆటోమేటిక్గా అంతా అప్డేట్ అవ్వదు. సంథింగ్ నీడ్స్ టు రీరెండర్ ద కాంపోనెంట్ రీరెండర్ అయితే మాత్రమే ఇది అప్డేట్ అవుతుంది. ఇట సో ఇలా సింపుల్గా ఇట్లా పెట్టేస్తే వర్కౌట్ అవ్వదు. సమ్ ఈవెంట్ షుడ్ అకర్ అండ్ దట్ విల్ రీరెండర్ ద యాంగులర్ కాంపోనెంట్, అట్లా ఉండాలి. ఓకే, వన్ మోర్ వే ఏం చేయొచ్చు, మేబీ ఐ కెన్ పుట్ ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ ఉంది కదా, ఇన్పుట్ ఈవెంట్, ఇవన్నీ కంటిన్యూస్గా అక్కర్ అవుతాయి కదా. హ్యాండిల్ ఇన్పుట్ ఈవెంట్ పెట్టి దీని లోపలికి ఈఎల్ పాస్ చేయొచ్చు, ఆర్ మేబీ వ్యూ చైల్డ్ ద్వారా నేను తీసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ సమ్ వేస్. ఓకే, ఈఎల్ డాట్ వాల్యూ పాస్ చేస్తా. ఓకే, ఈ సీని నేను డిస్ప్లే చేస్తాను. సో యా, ఐ కెన్ డూ దిస్. మేబీ ఈఎల్ కూడా అవసరం లేదు, ఇక్కడ ఈవెంట్ పాస్ చేసుకోవచ్చు కదా, డాలర్ ఈవెంట్. దిస్ విల్ ఆల్సో వర్క్ చెప్తున్నా చూడండి. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ టైప్, ఓకే, డైనమిక్గా ఈ ఇన్పుట్ ఈవెంట్ పెట్టేసి ఇక్కడ పెడుతున్నా. ఓకే, ఫైన్. ఆఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ డాలర్ ఈవెంట్. దిస్ విల్ ఆల్సో వర్క్. You don't need any reference variables. Okay, press and here button type in he dot target dot value. Okay, so anyway you can get the reference and you can put, but ila changes nuchi dynamic ga on whenever the value changes I have to detect ante every time user type chesinapudu nenu anni ante maybe like let's say I have 10 inputs, 10 times handle input ni betti values ni itla oka field ki store cheyalante kashtam kada. అంటే because you have to define a different ఫంక్షన్స్ కదా, ఇక్కడ మెథడ్స్ అంతా రాయాలి, ఒక్కొక్క దానికి నేమ్కి ఒకటి, ఈమెయిల్కి ఒకటి, ఇట్లా రాయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఓకే, లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. అండ్ ఇంకొకటి కేసు ఉంది, ఇప్పుడు నాకు ఒక వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ. సో సిలో బై డిఫాల్ట్ నాకు ఇక్కడ యువరాజన్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, నాకు ఇక్కడ కూడా కనిపించాలి. ఎట్లా కనిపిస్తుంది? యూ హ్యావ్ టు బైండ్ ఇన్పుట్లో ఎట్లా కనిపిస్తుంది? ఇక్కడైతే ఒక ఇంటర్పోలేషన్ వాడినారు కనిపిస్తుంది, ఇన్పుట్లో ఎట్లా కనిపిస్తుంది? యూ హ్యావ్ టు బైండ్ వాల్యూ. ఇలా ఒక్కొక్క దానికి రాసుకోవాలి, రైటా? సో ఇక్కడ బాగా గమనిండి, దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్, రైటా? దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్. సో ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది వాల్యూ బైండ్ చేసినాం కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, సి కనిపిస్తుంది, సి వాల్యూ. సో ఇక్కడ మార్చానంటే అక్కడ కూడా మారుతుంది. సేమ్ రెండు సింక్లో ఉన్నాయి. ఫర్ దట్ వాట్ వి డిడ్ ఇన్ ఇన్పుట్, వీఆర్ లిజనింగ్ టు ద ఈవెంట్, ఒక ఇన్పుట్ అనే ఈవెంట్కి. సో ఒక ఈవెంట్ బైండింగ్ ఉంది, ఒక ప్రాపర్టీ బైండింగ్. వాల్యూ అనే ప్రాపర్టీ వాల్యూని బైండ్ చేసిన, ఒక సి అనే వాల్యూని ప్రాపర్టీ బైండ్ చేసిన. ఇన్పుట్ అనే ఈవెంట్ ద్వారా వాల్యూస్ని మళ్ళీ తెచ్చి ఇక్కడ బైండ్ చేసిన సికి. ఓకే, సో ఫ్రమ్ సి ఐఎమ్ బైండింగ్ to value, and from input event I'm binding the value from input element to C, this property. Okay,
సో ఇక్కడ నుంచి టెంప్లెట్లో నుంచి ఈ వాల్యూ ఇక్కడికి ప్రాపర్టీకి పోతుంది. అదే మరి అక్కడ టీఎస్ ఫైల్లో ఉండే ప్రాపర్టీ సిలోంచి మళ్ళీ నా టెంప్లెట్కి వాల్యూ వస్తుంది. దీని మీద టూ వే డేటా బైండింగ్. ఇక్కడ 2 బైండింగ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఈ బైండింగ్స్ని మనం ఎక్కడంతా అప్పుడు ఇది మరి బైండింగ్ కావాలో అక్కడంతా నేను మళ్ళీ ఇది మరి 2 రాయాలి అన్నింటికి. దీన్ని సింప్లిఫై చేసేదాని మీద దీని మీద 2 వే డేటా బైండింగ్ అంటారు. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ 1 బైండింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ బైండింగ్. ఓకే, ఒకే ప్రాపర్టీకి 2 బైండింగ్లు జరుగుతున్నాయి. సి అనే ఒకే ప్రాపర్టీకి దీంట్లో ఉండే వాల్యూ సింక్ అవ్వాలి, ఎడికి సింక్లో ఉండాలి. ఎనీ గివెన్ పాయింట్ 2 సింక్లో ఉండాలి. దానికోసం ఇచ్చేసిన అదే చెప్తున్నా, 2 వే డేటా బైండింగ్. ఇక్కడ నుంచి వాల్యూ ఇన్పుట్ ద్వారా, ఈ ఈవెంట్ ద్వారా ఇన్పుట్లో మనం టైప్ చేసిన వాల్యూ సిలో సింక్ అవుతుంది. సిలో ఉండే వాల్యూ, ఒకవేళ సిలో వాల్యూ ఉండింది అనుకోండి, అది మన ఇన్పుట్లో సింక్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ 2 వే డేటా బైండింగ్. ఓకేనా, ఈ 2 వే డేటా బైండింగ్కి మనం ఇట్లా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా సింపుల్ వే యాంగులర్లో ఒక అట్రిబ్యూట్ డైరెక్టివ్ ఇచ్చినారు. ఓకేనా, ఇలా మీరు ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసి ఎంత చేయాల్సిన అవసరం, వెరీ సింపుల్. అంటే ఇట్లా మరిన్ని ఉన్నాయి అనుకోండి, మరిన్ని వాటికి ఇట్లా రాయాలంటే కష్టం అన్నిటికి. సో దీనికనే యాంగులర్లో ఒకటి ఇచ్చిండు, అదేంటంటే ngModel. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే 2 వే డేటా బైండింగ్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తారు యాంగులర్లో. సో ఇది 1 వే బైండింగ్గా ఏం చేస్తుంది, సికి బైండ్ చేస్తుంది. సిలో ఏమున్నా దీన్ని బైండ్ చేస్తుంది, రైటా. బట్ చూడండి, ఇది ఎర్రర్ కొడతా ఉంది, కెనాట్ బైండ్ టు ngModel. ఎందుకంటే సిన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నోన్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఇన్పుట్. ఎందుకంటే ఇది వచ్చి ఒక డైరెక్టివ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ కామన్ మాడ్యూల్. కామన్ మాడ్యూల్ అంటే మనకి ఈ బ్రౌజర్ మాడ్యూల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది పనిచేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ngModel. వచ్చి ఎక్కడ డిఫైన్ చేసినారంటే ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్లో డిఫైన్ చేశారు. చూద్దాం అది కూడా. సో ngModel అనేది ఎక్కడ డిఫైన్ చేసినారు, ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్. ఈ ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్ ఉంటేనే అదే, అంటే దాంట్లోనే ఈ ngModel డిఫైన్ చేసినారు. ఇప్పుడు పోయింది చూడండి ఎర్రర్. ఓకేనా, సో ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వేస్తే ఏం మీనింగ్, సిలో ఉండే వాల్యూని మన ఇన్పుట్కి బైండ్ చేయాలి, టెంప్లెట్కి. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ 1 వే బైండింగ్. ఓకే, సిలో ఉండే వాల్యూ మన ఇన్పుట్లో బైండ్ అయినది. ఓకే, ఇంకొకటి ఇక్కడ ఉండే, ఒకవేళ నేను ఇక్కడ టైప్ చేశాను ఆ వాల్యూ మళ్ళీ సికి బైండ్ అవ్వాలి కదా, దానికి ఎట్లా వేయాలి, ఈవెంట్ బైండింగ్. సో దీని 2 వే డేటా బైండింగ్ అంటారు. యాంగులర్లో ఇంతకు ముందర చేసిన 2 వే డేటా బైండింగ్. దానికి యాంగులర్లో అఫీషియల్ సింటాక్సే ఉంది. మనం ఇట్లా ngModel యూస్ చేసి ngModelకి డైరెక్ట్గా ఇట్లానే బైండింగ్. దీని బనానా ఇన్ ద బాక్స్ అంటారు. బనానా ఇన్ ద బాక్స్ సింటాక్స్ అంటారు దీన్ని. అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వేస్తాము ప్లస్ ఈవెంట్ బైండింగ్ సింటాక్స్ వేస్తాం లోపల. సో అక్కడి నుంచి వాల్యూ ఇక్కడికి బైండ్ అవుతుంది. అదే మరి ఇక్కడ ఇన్పుట్లో టైప్ చేసే వాల్యూ సికి బైండ్ అవుతుంది. దాన్ని ఇండికేట్ చేసేది ఇట్లా బనానా ఇన్ ద బాక్స్ సింటాక్స్ వాడతాం. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇన్సైడ్ లోపల వచ్చి యూ హ్యావ్ టు పుట్ పారెంథసిస్. సో ఇప్పుడు సింపుల్, దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే సిలో వాల్యూ ఉంటే అది ఇన్పుట్లో కనిపించాలి, ఇన్పుట్లో టైప్ చేస్తే అది మళ్ళీ సికి పోయి బైండ్ అవ్వాలి అనేది మీనింగ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకుముందు చేసిందేదా, బట్ చాలా సింపుల్గా చేసాం ఇప్పుడు యూజింగ్ ngModel అనే, యూజింగ్ ngModel డైరెక్టివ్ వీఆర్ జస్ట్ బైండింగ్, కీపింగ్ దిస్ వాల్యూ ఇన్ ద సింక్. సి వాల్యూ ఇన్పుట్తోనూ, ఇన్పుట్లో టైప్ చేసే వాల్యూని సితోనూ సింక్లో పెట్టుకున్నాం. దానివల్లనే చూడండి బై డిఫాల్ట్ చూడండి సిలో ఉండే వాల్యూ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అదే మరి ఇక్కడ నేను మారిస్తే అది ఇక్కడ కూడా మారుతుంది, అంటే సిలో అప్డేట్ అవుతుందని అర్థం. సి అప్డేట్ అయ్యే వల్లే ఇక్కడ కూడా అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్స్ ఆల్ గైస్, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ అట్రిబ్యూట్ డైరెక్టివ్స్. సో దీంతో కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్ని బిల్టిన్ డైరెక్టివ్స్, కామన్లీ యూస్డ్ బిల్టిన్ డైరెక్టివ్స్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో ఓకే, నెక్స్ట్ మనము, సో వీ హ్యావ్ నాట్ కవర్డ్ హౌ టు రైట్ అవర్ ఓన్ డైరెక్టివ్స్. ఇవి వచ్చి ఆల్రెడీ ఉండే డైరెక్టివ్స్ని ఎట్ట వాడేదని చూసాము. డైరెక్టివ్స్ యూజ్ అయింది అర్థమవుతుందా, ఆల్రెడీ ఉండే ఎలిమెంట్స్ని బిహేవియర్ని మారుస్తున్నాయి. నార్మల్గా అయితే ఇన్పుట్ అని అట్లా ఇంత ముందు రాసాం కదా, ఇన్పుట్ ఈవెంట్ మళ్ళీ వాల్యూకి ఇవన్నీ బైండ్ చేయాలి. బట్ ఈ ngModel వేసే వల్ల ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఈ సింకింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ప్రాపర్టీలో ఉండే వాల్యూ ఇన్పుట్కి సింక్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డైరెక్టివ్. సో ఒక డైరెక్టివ్ అనేది ఆ ఒక ఎలిమెంట్ని మార్చేదానికి, అప్డేట్ చేసేదానికి పనికి వస్తుంది, మోడిఫై. ఓకే, డైరెక్టివ్స్ ఆర్ జనరల్లీ యూస్డ్ టు
modify the behavior of element, or maybe to create an element in the template or to remove the element. ngif laga ngfr laga. Okay. Okay, that's all about directives. We will also cover this, like how to create our own directives in future videos. Okay, so in the next video we will see at input and at output decorators. Okay, what is the use of those decorators in the Angular components? Okay, thank you.